So actually, I was born in Pollachi and I'm settled in Trichy. அதுக்கப்புறமா தான் இதாச்சு. Empathize on one point. I had my mentor. அங்க வந்து 2 மென்டர்ஸ் இருந்தனால தான் நான் இங்க இப்படி அது எல்லாமே வந்திருக்கேன். யார் அவங்க? டாக்டர் வினோலின் ஜேப்சன் ஒருத்தர், டாக்டர் ஜெயக்குமார். வாண்ட் டு தேங்க் டு ஒனிட்டா மேம் அண்ட் இவங்க யாரு சீதா மேம், சீதா. ட்ரிச்சி பிளஸ். பிகாஸ் அவங்க இல்லைன்னா நேரம் அந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி வெளியில பேசுறது அது எல்லாமே ஐ வுட் ஹவ் நாட் பீன் ஏபிள் டு நோ ஆர் ஐ வுட் ஹவ் நாட் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கனடா தான் சார். லைஃப் இஸ் யூ ஆல்வேஸ் டோன்ட் சி ஒன் சைட் ஆஃப் த காயின், தி அதர் சைட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஹியர். த்ரோ அவே ஆல் த மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ். நம்ம போனா அப்படியே செட்டில் ஆயிட்டு இதெல்லாம் நோ. You need to come, you need to look at the hard side, and then only you can survive. Not only in Canada, everywhere across the globe. ஹாய் ஜெய். Hi, sir. How are you? It's ஆ, been a very long time. பார்க்க பயங்கர ஷார்ப்பா இருக்கீங்க. ரைட்டுங்களா? Sir, கொஞ்சம் எஸ். மூஞ்சி கழுவுனேன் சார். ஹேர் That's ஸ்டைல் it. இது ஏதாவது ஃபேஷியல்ல ஏதாவது பண்ணீங்களா? சார் அதெல்லாம் இல்லை சார். சும்மா சார் ஓகே. லைட்டிங் எடிட்டிங் எஃபெக்ட் அவ்வளோதான், வேற எதுவும் இல்லை. சூப்பரா இருக்கு. இப்போ ஜெய், உங்க ஸ்டோரி நம்ம மெயினா கேட்கணும். ஃப்ரம் ட்ரிச்சி டு கனடா. ஸோ நீங்க உங்க பேக்ரவுண்ட், ட்ரிச்சியில் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, நீங்க என்ன பண்ணீங்க, எங்க படிச்சீங்க, உங்க சைல்ட்ஹுட் பத்தி கொஞ்சம் ஷார்ட்டா கிறிஸ்பா சொல்லுங்க. Okay, sir. But before start, I want to thank you for taking your time. நீங்கள் இதை பற்றி கேட்குறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தட். அண்ட் இட்ஸ் பீன் லாங் டைம் உங்ககிட்ட பேசி எல்லாம். ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி அபவுட் தட். பேர் ஐ மீன் யூஸ்வலாக ஜெயச்சந்திரன் செல்வராஜு, ஜெய் அப்படின்னு தான் ஷார்ட் ஃபார்மாக எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ ஆக்சுவலி வாஸ் born in பொள்ளாச்சி அண்ட் ஐ எம் செட்டில்ட் இன் ட்ரிச்சி. அதுக்கப்புறமா தான் இதாச்சு. ஸோ ஸ்கூலிங் எல்லாமே வந்து ட்ரிச்சி தான். மை கிண்டர் கார்டன் அன்டில் எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் இன் பிஹெச்எல் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். 9th and 10th வந்து நாங்கள் சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டோம் ஃப்ரம் திருவரம்பூர். கருமண்டபம் வந்தாச்சு. ஆரோக்கியமத மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல். அண்ட் +1 +2 அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ நீட் டு கோ அவுட் ஆஃப் சிட்டி. நாமக்கல் திருச்செங்கோடு ஹாஸ்டலில் தள்ளிட்டாங்க. சேட்டையா இல்லை என்னையா ஏன் என்னன்னு தெரில. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லினா? Unfortunate in the sense, sir, +1 +2 is not the apt time to go for a hostel. அந்த டைம் இல்லை சார். இட் ஷுட் பி வித் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த டைமில் அந்த ஏஜ் வந்து இட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃபார் தட். நாட் ஃபார் என்ன சொல்ற தனியாக போய் படிச்சுட்டு இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. மோர் தேன் அங்கேயும் வந்துட்டு எனக்கு அவ்வளோ பெருசாக இம்ப்ரெஷன் அப்படின்லாம் வந்துட்டுலாம் ஒன்றுமே இல்லை சார் அட் த டைம். பட் ஐ ஸ்டில் ரிலே ஆன் இந்த ஸ்கூல். நான் சிட்டிக்குள்ளே இருந்துட்டு இங்கேயே இருக்கிறதா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஐ வாஸ் டூயிங் தட். ஸோ த ஸ்கூல் இஸ் ஓகே ஃபைன், நான் தப்பெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். பட் ரொம்ப படிப்ஸு நான் டாப் ஃபர்ஸ்ட்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறவங்களும் அந்த ஸ்கூல். எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் நான் ஐம் அபோவ் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் தான். ஸோ ஐ வாண்ட் டு பி ஹியர். அதனால தான் சார் லைக் அன்ஃபார்ச்சுனேட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன். விதி ஓகே, விகாஸில் வந்துட்டு. சூப்பர். எஸ் சார். ஸோ அங்க மெட்ரிகுலேஷன் 11th 12th அங்க ஃபுல்லா படிச்சீங்க. எஸ் சார். அங்கே வந்து போர்டு ஃபுல்லாக எக்ஸாம் படிச்சு. எழுதினீங்க, மார்க் வந்தது. வந்த உடனே இன்ஜினியரிங்கா, டாக்டரா? போர்டு எக்ஸாம் எழுதி திட்டு வாங்கி அடி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் சார் வந்து இன்ஜினியரிங். பிகாஸ் எதுக்கு அடி வாங்கினீங்க? மார்க் கம்மியா? ஆமாம் சார், மை ஃபாதர் வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் 1180 ப்ளஸ். நான் ஓ, அவ்வளோ படிப்புலாம் நான் வந்து சொல்லவே இல்லை. ஐ எம் நாட் தட் ஓகே, மச் அப்படிங்கிறனால. ஓகே. பட் ஐ எம் ஸோ அது சாரி. இப்பயும் இப்பயும் நீங்க சொல்ல விரும்பல அப்போ? இல்லை சார், நான் அவர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஐ வேணாம், எம் வேணாம். ஆவரேஜ். ஓகே. யா. ஏன்னா ஸோ ஏன்னா என்ன பிரச்சனைன்னா, நம்ம மார்க்கு யாருக்கு தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்ல, நம்ம பசங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. சார் ஆமா சார். அது அது இது பண்ணிடுங்க. பட் இப்பெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கிறத பார்த்தா ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. நோ ஆ, மார்க்ஸ், நோ ஸ்டேட் போர்ட்ஸ் எல்லாம் எவ்ரிதிங். அப்பெல்லாம் வந்து ஆ, ஐயோ உயிரை வாங்கிட்டாங்க எல்லாம். ஸோ ஆ. அது அதனால சார் தென் ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் தட் எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ஒரு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி கலசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அங்கே தான் வந்துட்டு நான் ஒரு எக்ஸாம் எழுதினேன். எக்ஸாமில் நல்ல ஸ்கோர். ஸோ ஸ்கோர் வாங்கினா எனக்கு ஸ்டைஃபன் கிடச்சிது. ஸ்டைஃபன் கிடச்சோன்னே ஓகே ஐ டுக் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங். எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல் அந்த இதுலலாம் எனக்கு தெரில. எனக்கு ஏரோநாட்டிக்கல் லைக் ஃப்ளைட்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் மெக்கானிக்கல் இருக்கணும்னு சொன்னாங்க. லைக் என்னோட சீனியர்ஸ் எல்லாரும் சரி ஓகே லெட்ஸ் கோ ஃபார் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் லைக் டக்குன்னு இதில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை. இட் கேம். ஸோ ஐ க்ரோ மீன்ஸ் ஐ கோ வித் ஃப்ளோ. அதனால மெக்கானிக்கல் ஓகே. இன்ஜினியரிங் ஐ டுக் இன் காசலிங்கம் யூனிவர்சிட்டி. அப்போ தென் அங்கே தான் ஹாஸ்டல் 4 years. தட் வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் மை கோல்டன் பீரியட். ரொம்ப ஜாலியாக இருந்த டைம்.
ஃபர்ஸ்ட் திங் பேரண்ட்ஸ் பக்கத்துல இல்ல. பட் இப்போ இது என்னன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சொன்னீங்க. எஸ் சார். நான் படிக்கும்போது தட் வாஸ் த மோஸ்ட் கவெட்டட் பிரான்ச். ஓ. ஆனா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் யாருமே வேணாங்கிறாங்க. அது மாதிரி ஆயிடுது. சிவில் மெக்கானிக்கல். கோர் இன்ஜினியரிங் சார். அது கோர் இன்ஜினியரிங் என்னைக்கும் அதை மாற்ற முடியாது சார். சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கலை வந்து நீங்கள் என்ன நினைச்சாலும் அதை மாற்ற முடியாது. ஸோ அது சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் அப் அண்ட் சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் டவுன். நான் படிக்கிறப்போ வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் வாஸ் கோயிங் அப் அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னோட 2 பேட்சுக்கு அடுத்து பார்த்தா ரொம்ப டவுனாக தான் இருந்துச்சு. தென் இட் கோஸ் அப். ஸோ ஆனால் பட் நோ ஒன் கேன் ரீடிஃபைன் கோர் இன்ஜினியரிங். அதெல்லாம் வந்து மாற்றவே முடியாது. ஸோ இட் இஸ் லைக் தட். அதெல்லாம் பற்றி ஒன்றும் இது பண்ணுறது இல்லை சார். அண்ட் அதர் 4 இயர்ஸ் வாஸ் மை கோல்டன் பீரியட். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேரண்ட்ஸ் பக்கத்தில் இல்லை, ஆட்டம் நல்லா. ரெண்டாவது நான் படிக்கிறப்போ வந்துட்டு ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட். அது மட்டும் நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். எனக்கு படிப்பை விட நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் அண்ட் கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் தட் இன்வால்வ்ஸ் ஆர்கனைசிங். ஆர்கனைசிங்கில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஐ வாஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனி. ஸ்பீச் பண்ணுவேன், ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், ஆர்கனைசிங் சிம்போசியம்ஸ், ஆர்கனைசிங் கான்ஃபரன்சஸ், அப்புறமா ஐஎஸ்டி ஸ்டூடெண்ட் சாப்டர், அந்த மாதிரி இது எல்லாமே நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப வந்துட்டு எனக்கு அதுதான் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. தவிர படிப்பு ஸோ வந்து இட் வாஸ் லைக் கம்ப்ளீட் 75%. ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். Yes, sir. Event management, ஈவெண்ட் program மேனேஜ்மெண்ட். management, everything. And I will proudly still say to 2011, with around 200 students, we organized an first international conference that were delegates from more than 18 countries. Everything was done by us. Students thaan panna. Teachers, professors were there to just guide us. We did it. So that's one of the major impact that we did for the university. I still love. எனக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்னாலே we were the second batch of the department. ஸோ அப்போல்லாம் வந்துட்டு சீனியர்ஸ் தான் எங்களே கைட் பண்ணுவாங்க. வந்துட்டு அப்போல்லாம் அந்த ராகிங் எல்லாம் கிடையாது சார். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் என்னோட ஒரு சீனியர்கிட்ட வந்து எம்ன்றது ஆல்ஃபபெட் வந்து நான் மெக்கானிக்கலுக்கு ஸ்மால் எம் போட்டதுக்கு நான் திட்டு வாங்கினேன். இன்னும் ஏன்னா மெக்கானிக்கல் இஸ் எம், யூ ஷுட் புட் கேப்ஸ் அட். அந்த அளவுக்கு அவங்க கேப்ஸ். பார்த்து. ஆமாம். ஸோ தே ஹாவ் டெடிகேஷன் ஃபார் தட் டிபார்ட்மெண்ட். டிபார்ட்மெண்ட்னா அப்படி தான் இருக்கணும், கெத்தாக இருக்கணும். டிபார்ட்மெண்ட் போனால் நீ நடந்து மெக்கப் ஆஹா அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து இது பண்ணது சீனியர்ஸ். ஸோ ஸோ நைஸ். சென்ஸ் ஆஃப் ப்ரைடு மாதிரி நம்ம எக்ஸாக்ட்லி சார். பண்றதுல நம்ம ஒரு ப்ரைடு எடுத்துக்கணும். மெக்கானிக்கல் அப்படின்னாலே ஒரு ப்ரைடு இருக்க தான் சார் செய்யும். ஆப்வியஸ்லி இட் வில் பி தேர் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் சூப்பர். அஸ். ஸோ அண்ட் காலேஜில் எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஃபேக்கல்ட்டி? Sir, college was, that's what I used to say, reiterate it again, like it was a golden period because the department helped me a lot. Even though I just did it only for 75% on studies, 75 to 80% of the studies. Most of the time, I will not be in the class. I will be outside ஆர்கனைசிங். ஏதாச்சும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு 2 ஈவெண்ட் வரும். ஈவெண்ட்டில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுன்னு போகும். நைட்டு ஆஃப் இதில் இருக்க மாட்டேன், வெளியில் போகணும், அதுக்கு போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். எல்லாமே ஏதாச்சும் ஒரு ஈவெண்ட்டில் ஃபுல்லாக இருந்து தான் சார் இருப்பேன். ஸோ அது எல்லாமே. பட் த டிபார்ட்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டுட் இட் பிகாஸ் ஹீ இஸ் டூயிங் ஃபார் த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று. தே ஹேட் சம்திங், ஸோ தே கைடட் மீ அபவுட் தட். எஸ் சார். So possibly that experience taught you how to be independent in Canada. Sir, possibly, not possibly. Ultimately, that experience gave me everything that I'm here right now. Communication Mhm. skills, the way you talk with people, team management, even management, enthusiasm, optimistic, proactiveness, all these things that really adhere me because of அது all these things. இந்த ஸ்கில் செட்ல இன்னைக்கு கனடால அப்ளை ஆகுது உங்களுக்கு? Exactly, sir. இது இல்லாம வந்து எப்படி நான் எப்படி இவ்வளவு தூரம் எப்படி ஆறுது? ஹவ் லைக் நான் எப்படி அதை சொன்னா எல்லார்கிட்டையும் இப்போ நான் பேசி பழகுறது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி ஈவெண்ட்ஸ்ல பேசுறதுனால தான் என்னால் ஃப்ரீயா யார்கிட்ட வேணா டக்குன்னு பேச முடியுது. யூ ஓகே. நீட் டு பிரேக் தி ஐஸ் வென் சம்மோன் இஸ். புதுசாக யாராவது ஒருத்தர் வராங்க அப்படின்னா ஷையா இருந்துட்டு எனக்கு அந்த இதெல்லாம் கிடையாது. டக்குன்னு பிரேக் த ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ, ஹவ் கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ, வாட் ஷால் ஐ டூ வித் யூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம போல்ட் எனஃபாக பேச பேச obviously people will be started talking towards you. So ultimate aim is to get something or to have a proper communication with someone. அதே தான் சார் ம். எல்லா இடத்துலையும் இட் இஸ் அப்ளிகபிள்.
நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ போகணுன்னாலும் அதுக்கு யூ நீட் அ ப்ராப்பர் கம்யூனிகேஷன், யூ நீட் அ ப்ராப்பர் மேனேஜிங் திங். ஒருத்தவங்கள பற்றி தெரிஞ்சுட்டு போகணும். அதெல்லாம் ஒரு ஈவென்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ ஈவென்ட் நடத்தணும்னா அதை பற்றி என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டா தான் அதை மேனேஜ் பண்ண முடியும். சேம் திங். இது எல்லாமே அந்த இந்த குவாலிட்டிஸ், யூ ஷுட் பி ஆப்டிமிஸ்டிக், யூ ஷுட் பி பிரேவ் எனஃப், யூ ஷுட் பி போல்ட் எனஃப். ஆல் தீஸ் குவாலிட்டிஸ் எனக்கு வந்து அங்கேருந்து வந்தது ஃபுல்லாமே. அங்கேருந்து வந்திருக்கு. எஸ் ம். சார். ஸோ அண்ட் அதனால ஆ வந்துட்டு எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆல் மை ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸும் சரி, டைரக்டர்ஸ், வைஸ் சான்சலர்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ அப்படியே இருக்கனால எனக்கு அந்த அட்டெண்டன்ஸ் ப்ராப்ளம், எந்த ப்ராப்ளமும் எதுவுமே வந்ததில்லை சார். ஆஸ் லாங் அஸ் தே சிம்ப்ளி டோல்ட் நீ படிச்சு ஸோ பாஸ் ஆயிடு. அங்கேருந்து காலேஜ் முடிச்சுட்டு ம். இங்கே இன்டர்ன்ஷிப் என்னெல்லாம் பண்ணீங்க? யுவர் அது ஜேர்னி டுவர்ட்ஸ் கனடா. சார் அது முடிச்சது காலேஜ் யூனிவர்சிட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தட் ஃபைனல் இயர் ஐ வாண்ட் டு எம்பத்தைஸ் ஆன் ஒன் பாயிண்ட். ஐ ஹேட் மை மென்டர். அங்கே வந்து ரெண்டு மென்டர்ஸ் இருந்தனால தான் நான் இங்கே இப்படி அது எல்லாமே வந்திருக்கேன். யார் அவங்க? டாக்டர் வினோலின் ஜேப்சன் ஒருத்தர், டாக்டர் ஜெயக்குமார். ஸ்டில் ஐ எம் டச் வித் தம். அவங்க இன்னும் பேசிட்டு தான் இருக்காங்க ஃபுல்லாமே. தே நோ ஈச் ஆஃப் மை ஆக்டிவிட்டீஸ், என்னோட லைஃப்பில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் அவங்க டச் பண்ணி லைக் பேசிகிட்டே தான் இருப்பேன் சார்கிட்ட. இப்போ உங்களுக்கு மென்டர் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையில முக்கியம்? சார் ஹீ இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ கைடன்ஸ். எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் இஃப் ஐ கேனாட் டேக் சம் ஜட்ஜ்மெண்ட் கால் ஆன் இட், he is there one to tell me which is better because he knows me better, not in my personal, sometimes personal, but also as a professional and career thing. அவர் வந்து அவரோட லாஸ்ட் இயரில் ஃபுல்லாக அவர் கூடவே இருந்து அவர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணனால தான் ஐ காட் இன் டு டிஆர்டிஓ. எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டிஃபென்ஸில் கிடச்சிது. வாவ்! வாவ்! அண்ட் வாவ்! தென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் there because the project hits hard in central government. டிஆர்டிஓன்னா எங்க யூ ஒர்க்கிங் வேர்? திருவனந்தபுரம், ஓ! Trivandrum. எப்படி இருந்தது அங்க Sir, டிஆர்டிஓ? super. It was amazing. I did for like 3 to 4 months, and after that only, I thought of trying to pursue to abroad. அதுமே சார் தான் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணாரு. இஃப் யூ ஆர் ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் வை கான்ட் யூ லேர்ன் மோர் அப்படிங்கிறப்ப தான் சரி ஓகே நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு வெளியில் வந்தேன். டிஆர்டிஓல என்ன பண்ணீங்க? சார் ஐ வாஸ் ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ட். ம். டெம்பரரி அப்போ வந்து டெம்பரரி தானே, ஃபுல்லாக நாட் பர்மனன்ட். ஸோ டெம்பரரி ரிசர்ச் அசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அங்கே இது மைனிங் மெட்டல்ஸ், அங்கே வந்துட்டு அந்த சீ சாண்டில் நிறையா மினரல்ஸ் அதெல்லாம் இருக்கும், அதை பற்றி படிக்கிறதுக்காக ரிசர்ச் அசிஸ்டண்ட்டாக பண்ணாங்க. அண்ட் ஆஃப்டர் தட் வென் ஐ கம் அவுட் ஆஃப் இட், நான் வந்து சரி அப்ராடில் எங்கே அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம். எல்லாருமே அப்போ வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் போகலாம் அப்படின்னு தானே சார் ஒரு இன்டென்ஷன், யாருமே தனியாக போகிறதுக்கு கரெக்ட். அப்போ இல்லை. I had my close friend, அவன் வந்துட்டு என்ன பண்ணா, we both planned for two countries. One is Canada and the other one is Australia. Canada is primary, secondary is Australia. But fortunately or unfortunately, அவனுக்கு வந்துட்டு ஃபர்ஸ்டே வந்து சீக்கிரம் 2 monthsல he got into Australia. அதுக்கப்புறம் எனக்கு 6 months கழிச்சு தான் வந்து கனடா கிடைச்சது. பட் அவனுக்கு போயிட்டான். பட் என்னோடது வந்து கொஞ்சம் ஹேர்டல்ஸ் ஃப்ரம் மை பேரண்ட்ஸ் அப்பாட்ட இருந்து, பிகாஸ் ஹீ டசன்ட் அலோவ் மீ அண்ட் ஹீ செட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு ஸ்டே மீ ஹியர். தென் அவர் வந்து ஒரே ஒரு சான்ஸ் கொடுத்தாரு. இஃப் யூ ஷோ கேஸ் யுவர் எபிலிட்டி தட் யூ வாண்ட் டு கோ டு கனடா, தென் ஹீ வில் பே ஃபார் மை ஃபீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னார். ஷோ கேஸ் மை எபிலிட்டி இன் த சென்ஸ் ஐ நீட் டு கெட் குட் ஸ்கோர் இன் ஐஎல்ஸ். குட் ஸ்கோர். ஆ. எஸ் சார். அந்த ஸ்கோர் எடுக்கணும்னா எனக்கு அகாடமிக்ஸில் இருந்துச்சு, ரெஃபரன்ஸ் எல்லாமே ஃபைன். எனக்கு ஐஎல்ஸ் இங்கிலீஷ் எக்ஸாமில் தான். அதுக்கு வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் டு ஒனிட்டா மேம் அண்ட் இவங்க யார் சீதா மேம், சீதா. ட்ரிச்சி ஆ. ப்ளஸ். பிகாஸ் அவங்க இல்லைன்னா நேரம் அந்த கம்யூனிகேஷன் எப்படி வெளியில் பேசுறது அது எல்லாமே ஐ வுட் ஹவ் நாட் பீன் ஏபிள் டு நோ ஆர் ஐ வுட் ஹவ் நாட் பீன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பிகாஸ் காலேஜ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட், பட் ஹியர் இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஸ்பீக் வித் பப்ளிக் பீப்புள். அவங்க எல்லாமே நீங்கள் பேசணும். ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எனக்கு அந்த ஷி மோட்டிவேட்டட் மீ. திட்டு அதான் சொன்னேன் சார், திட்டு வாங்காத நாள் ஒனிட்டா மேம்கிட்ட இல்லை. திட்டு வாங்கி தான் படித்தேன். இல்ல எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா பண்ணியாகணும். எக்ஸாக்ட்லி சென்டென்ஸ் சார். ஃபார்மேஷன், ரைட்டிங் எல்லாமே டெலிவரி, ஸ்பீக்கிங், வாய்ஸ். ஆ. அப்படி மேம் வந்து இஃப் ஷீ இஸ் நாட் தேர் டு டீச் மீ லைக் தட், ஷீ தட்ஸ் இட், ஐ வுட் ஹவ் பீன் நாட் தேர் வேர் ஐ எம் ரைட் நவ். ஆல் கிரெடிட் கோஸ் டு ரியலி டு ஒனிட்டா மேம் அண்ட் லைக் அண்ட் ரசீதா மேம். விஜய் இப்போ நிறைய பேரு ஐல்ஸ் வேண்டாம், இது வேண்டாம், டைரக்டா நான் போறேன். இது மாதிரி எல்லா ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் ட்ரை பண்றாங்களே. வாட் டு யூ சஜஸ்ட்? இட்ஸ் அ பிளண்டர் சார். இட்ஸ் ரியலி அ பிளண்டர்.
One, if you don't know IELTS and if you want to speak to a person who is a foreigner, he will immediately undermine you. He won't determine you, he will undermine you. That உனக்கு எதுவுமே தெரியாது, நீ லாங்குவேஜ் கற்றுக்காம எப்படி வந்தேன்னு தான் கேட்பான். அண்ட் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்கிறது, அவங்கள தப்பாக நினைக்க வச்சிரும். யூ ஆர் இமிட்டேட்டிங் மை லாங்குவேஜுங்கிற மாதிரி தப்பாக எடுத்துட்டாங்கன்னா தென் இட் இஸ் அஃபெண்டட். ஸோ லேர்ன். சரி, இட்ஸ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் த கீ. யூ நீட் டு ஸ்பீக் இன் அ ப்ராப்பர் வே. ஒரு லாங்குவேஜை வந்து நீங்கள் மதிக்கிற மாதிரி வந்து கரெக்டாக பேசுனா ஒரு லாங்குவேஜை கரெக்டாக பேசுங்க. அதர்வைஸ் டோன்ட் டூ இட். அதுக்கு ஐஎல்ஸ் ஒரு டோஃபல் அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் ஆர் த பெஸ்ட் ஒன்ஸ் டு லேர்ன். ஐஎல்ஸ் வந்து நான் கண்டிப்பா. எக்ஸாம்க்காக மட்டும் படிக்கல சார், இட்ஸ் ஆல்சோ ஃபார் மை கம்யூனிகேஷன். யூ நீட் டு திங்க் ஆஃப் எக்ஸாக்ட்லி. ஃபார் அஸ் அ கம்யூனிகேஷன், நாட் அஸ் அன் எக்ஸாம். எக்ஸாக்ட்லி. Exactly. So எஸ். the credit goes to like even to Trichy Plus. Thank you very much. Without ma'am அந்த இதெல்லாம் வந்துட்டு என்னால் எதுவுமே பண்ணியிருக்க முடியாது. I got a good score, 7.5 அப்போ எடுத்தேன். Then after that I had 6 months of time. அந்த டைமில் தான் ஒரு பார்ட் டைமாக வந்துட்டு மேம்கிட்ட கேட்டப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாஸ் டெலிகாலர் அண்ட் தென் ஐ ஸ்டார்டட் டீச்சிங் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கிளாஸஸ். நான் ட்ரிச்சி ப்ளஸில் எடுத்தேன் சார் ஃபுல்லாமே. ஸோ அந்த எக்ஸ்போஷர் ஆல்சோ கிவ்ஸ் மீ லாட். அது வந்து ஆட் செரி ஆன் டாப் ஆஃப் எ கேக். திஸ் ட்ரிச்சி ப்ளஸ் இஸ் லைக் ஆடிங் செரி ஆன் டாப் ஆஃப் கேக். பிகாஸ் அப்போ தான் பப்ளிக் அங்கே வந்து நிறைய பேர், ஒரு தாசில்தார் ஒருத்தர் அங்கே படிக்க வந்திருந்தாரு. ஹி கேம் ஃபார் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் கிளாஸ். ஸோ தெர் ஆர் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ எனக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஐ நீட் டு டெலிவர் இட் இன் அ சென்ஸ் தட் தே வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்கார்டிங் டு தேர் ஓன் லெவல். So that gives me an experience that you need to know your audience well before you speak something. So those are the things which I learned really well from teaching classes. Yes. இல்லை, நீங்க இப்ப பேசும்போது எனக்கு என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுன்னா, Mm. யூர் அ பர்சன் ஹூ ஹஸ் நெவர் ஹேட் தட் ஈகோ. No, sir. ஸோ நீங்க எப்போதுமே ஓப்பன்னஸ், வில்லிங் டு லேர்ன், Yes, மென்டர்ஸ் sir. வேணும். அண்ட் கான்ஸ்டன்ட்லி நீங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்கன்னா, ஒரு ஒரு மென்டர் கிட்ட யூ எக்ஸ்பிரஸ்ட் யுவர் கிராட்டிடியூட். Exactly, sir. ஐ Otherwise, திங்க் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் ஹஸ் கேரிட் யூ டு திஸ் டிஸ்டன்ஸ். I will say absolutely, sir. ஆ, எஸ். Absolutely, because there ஆ. is someone to guide you when you're not there. ம், நான் ம். கடவுள் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். There is someone always there to guide you. Then why you need to get fear of? தப்பு அப்படின்னா ஓகே, யூ இல்லை, லெசன் இப்போ லேர்ன் இது ஃப்ரம். ரெண்டாவது ரெக்கார்டிங்கு. எஸ் சார். பட் கொஞ்சம் கூட மூஞ்சியை சுழிச்சிக்காம அங்கே நைட்டில் 11:30 படுத்துக்கணுமேனு அந்த எரிச்சல்லாம் காட்டாம ரைட்டுங்களா? ஓகே, யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட். இப்போ நான் சாரி சாரி சொன்னேன், யூ ஆர் சேயிங் ஓகே ஓகே ஓகே. சார், இட் இஸ் சரி. நத்திங் பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் மிஷாப்ஸ் ஹேப்பன். ஸோ ஃபார் தட் கரெக்ட். அதுக்காக ஒரு நல்ல டைம் போய் எதுக்கு ஸ்பாயில் பண்ணணும்? ம், 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 ஸோ ம். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன் டு ரெக்கார்டிங் தட். ஆயிட்டு இருக்கு. ரெக்கார்டிங் ஆயிட்டு இருக்கு. It's okay, sir. It's just a normal ம். conversation. ஆ, I'm happy to சரி. see that. And ஆ. அதாவது உங்ககிட்டயே நான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு பேசுறேன். I'm so happy. So I'm coming back to that part where அந்த சொன்னனால my mentors were there. They were always helpful for me. And then the college is my golden period where it what to name எப்படி சொல்றது, it amplified me to a very good person and a normal a very good human being அப்படிங்கிறது தான் என்னோட யூனிவர்சிட்டி கற்றுக் கொடுத்தது. And thanks to Trichy Plus and Owenita ma'am, Sita ma'am, and everyone who was there to guide me for all of these prospects. அவங்க எல்லாமே வந்துட்டு இங்கிலீஷ் என்னதான் அவங்க சத்தியமாக நான் திட்டுவாங்க, அதெல்லாம் இப்போலாம் ரொம்ப பெருமையாக நினைக்கிறேன். அவங்க திட்டலைன்னா இன்னும் நான் வந்து சத்தியமாக படிச்சிருக்க மாட்டேன். ஃபார் ஷோர் ஐ வுட் ஹவ் நாட் பீன் தேர். ஈவன் ஷி டோல் மீ டு டேக் ரென் அண்ட் மார்டன்ஸ். ஸ்டில் ஐ ஹேட் ரென் அண்ட் மார்டன்ஸ். இஃப் ஐ எம் சம்திங் ராங் இங்கிலீஷில் நான் போய் அதை தான் பார்ப்பேன். Because you cannot always speak in 100% grammar இல்லாமல் நீங்கள் பேச முடியாது. பட் யூ நீட் டு ப்ராக்டிஸ் வெல் டு டூ தட். ஸோ அப்படி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உன்னிட்டா மேம் தான் கற்றுக் கொடுத்தாங்க. தென் ஆப்வியஸ்லி தென் ஐ ஸ்டார்டட் மை ஜேர்னி டுவர்ட்ஸ் இங்கே வந்துட்டு கனடாவில் வந்தேன். கனடா தான் சார். லைஃப் இஸ், யூ ஆல்வேஸ் டோன்ட் சி ஒன் சைட் ஆஃப் த காயின், தி அதர் சைட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல. ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட் ஹியர். இந்தியாவில் வந்து நினச்சிட்டு கனடா அந்த படத்தில் வர மாதிரி ஆஹா ஓஹோ அப்படின்னு நினச்சேன். பட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். அந்த தனுஷ் ஆஸ்திரேலியா அப்படிம்பார்ல ஏதோ ஒரு படத்துல. எக்ஸாக்ட்லி சார். அதுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு சும்மா பேருக்கு படத்தில் வந்து இது பண்ணுறது தான் எல்லாம். வந்து நான் என்ன நினச்சி த தாட்ஸ் விச் ஐ ஹேட் தட் வென் ஐ வாண்ட் டு லேண்ட் ஹியர் இன் கேனடா, நான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேனோ, எந்த அளவுக்கு லைஃப் எனக்கு எப்படி போகும், நான் ஃபுல்லாகவே செட்டில் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினச்சேனோ, அதில் நாட் ஈவன் ஐ ரீச்ட் அரௌண்ட் 20% ஆஃப் இட்.
because time and change, everything got changed. The reality hits there. Reality hits in Canada when you are alone and when you are starting to do your things by own. ஒரு ஒரு காசோட மதிப்பு என்ன அப்படிங்கிறது you will try to know only when you are alone and doing your stuffs. Even a penny counts. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு இது பண்ணது the experience was here. Reason being, you need to do all your household chores. நீங்க தான் உங்க எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கணும். You need to do take care of yourself. You need to earn money. You need to do your earn money. அதுக்கப்புறம் நீங்க வீட்டுக்கு அனுப்புறது, உங்களுக்கு groceries எல்லாமே வாங்குறது, you need to do on your own. ஆல் ஆஃப் அ சடன் அம்மா காஃபி, அப்பா இது சாப்பாடு வைங்க அப்படின்னு சொல்றதுல இருந்துட்டு, உனக்கு பசிக்குன்னா நீ தான் போய் என்னன்னு எடுத்து சாப்பிட்டு செஞ்சு சாப்பிடணும். அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷன் வந்து வருது. ஸோ அல்டிமேட்லி எவ்ரி திங் காட் சேஞ்ச்ட். அண்ட் வென் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் ஐ காட் டாப் ஆஃபர்ஸ் ஃப்ரம் டூ யூனிவர்சிட்டி மெக்கானிக்கல் அண்ட் இதில் வந்துட்டு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு பிடிச்சது. ஸோ ஒன் இஸ் ஃப்ரம் நியூ பிரன்ஸ்விக் அண்ட் தென் another is from Concordia which is in Montreal, Quebec. ஸோ எனக்கு இது பெரிய தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் சிட்டி அப்படிங்கிறனால நான் ஐ டுக் கன்கார்டியா. கன்கார்டியா கண்காடி. எடுத்துட்டேன். ஐ சார். அண்ட் த திங் இஸ் தட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் 10 hours ஆஃப் கிளாஸ் per வீக். பட் மிச்ச டைம் எல்லாமே ரொம்ப ஃப்ரீ. இட் இஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் when it compared to the study method which is in India. பிகாஸ் த திங் இஸ் இன் இந்தியா நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே ஜஸ்ட் மக்கப், அந்த புக்கை வச்சுட்டு மக்கப் பண்ணிட்டு போனால் இது. ஹியர் இட் இஸ் நாட் லைக் தட். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் த கான்செப்ட். யூ நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தட் இன் த புக். அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். தென் only you can write and pass in the examination. Yes, sir. இல்லை, கரெக்ட். ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட். ஏன்னா நாங்கள் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர், வி ஹேட் அபவுட் 56 சப்ஜெக்ட்ஸ் when I studied in CIT. அப்பா. ரைட். Yes, எல்லாம் sir. உட்காந்து எக்ஸாமுக்கு முந்தின நாள் உட்காந்து அந்த ஆர்எஸ் குருமி அதெல்லாம் வச்சு அப்படியே குயிக்காக பண்ணி அந்த Yes, sir. எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணிடணும் ஒழிய அது எப்படி வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் அப்ளை பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரியாது. That is the biggest problem right now, sir. When hiring for Indian அந்த இதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அது ஒரு பெரிய ம். ப்ராப்ளமாக இருக்குது. பிகாஸ் they are learning about the basics, but they are not learning about how these basics are getting applicable into industries. Exactly. So, syllabus இன்னும் மாத்தல. They are like old syllabus and not updated according to the situation. இப்போல்லாம் ஏஐ வந்துருச்சு. Ultimately they should change all the syllabus to AI. இங்கே அப்படியே மாத்திடுறாங்க. இயர்லி ரிவைஸ் பண்ணி மாத்துறாங்க. Here they are not. ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியருக்கு ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி he needs to know a design software. இப்போ டிசைன் சாஃப்ட்வேர் ப்ளஸ் he needs to know something about coding. பைத்தான் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணுங்கிறது மேண்டேட்ரி ஆக்குறாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அப்டேட்டட், பட் இட்ஸ் நாட் சேம் திங் இஸ் இன் இந்தியா. இன்னும் நான் பல யூனிவர்சிட்டியில் கேட்டாலும் அதெல்லாம் வந்துட்டு பெரிய அப்டேட் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை, இல்லை. பட் இப்போ வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டினா ஒரு பல காலேஜஸ் இருக்கும். ஒரு 100 காலேஜ் ஒரு யூனிவர்சிட்டி கீழே இருக்கும். அங்கே ஓகே சார். யூனிவர்சிட்டியில் ஒருத்தர் வந்து உட்காந்து கமிட்டி போட்டு அங்கே சிலபஸ் வைப்பாங்க. அந்த ஆமாம் சார். சிலபஸ்க்கு டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணணும். அதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் வரும், எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணுவாங்க. இதுதான் நம்ம சிஸ்டம். இங்கே அப்படி கிடையாது சார். இங்கே எப்படி இருக்கு? இங்கே வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டி இஸ் கன்சிடர் செப்பரேட் யூனிவர்சிட்டி. தேர் won't be colleges under the university. அதெல்லாம் கிடையாது. ஆ ஆ It's a university, it's a separate university, and each university has its own departments and everything. Professor is the king here. They don't have common exam centers அந்த மாதிரி எல்லாம் no system. Professor வந்து sometimes எனக்கு வந்து one exam 100 marks, you pass or fail, that's your own thing அப்படின்னா own thing தான். எல்லா ப்ரொஃபஸர்ஸும் நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட்டாக அட்டண்டன்ஸ்க்கு 10%, 2 அசைன்மெண்ட் பண்ணுங்க 20% அப்படியும் இருக்குது. தேர் ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who did a nice project and then they skipped all the exams and then they got 95% அப்படியும் இருக்காங்க. So it is kind of an open book thing. And also thing is இட்ஸ் that த டிஸ்கிரிஷன் ஆஃப் த ப்ரொஃபஸர். it is sole discretion of the professor. If ஓகே. the ஆ professor intends to do that, he wants to get an F for a student, he can do it. So fortunately I got into teaching assistant job. எனக்கு செகண்ட் செமஸ்டர்லேயே ஐ காட் டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட் ஜாப் அண்டர் த சேர். எங்கள் மெக்கானிக்கல் ஹெட்டோட சேர் கீழே வந்துட்டு எனக்கு மெட்டீரியல் சயின்ஸ், ஐ லைக் மெட்டீரியல் சயின்ஸ். ஹி சா மை பேச்சுலர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் தென் செட் he gave me a chance for teaching. My college experience, my Trichy Plus experience, all paved me well. It's like என்ன சொல்ல, ஒரு ரெட் கார்பெட் மாதிரி. I went and then I taught with them.
That's why அங்க என்ன என்ன பண்ணுவீங்க? டீச்சிங் அசிஸ்டன்ட்டா என்ன பண்ணுவீங்க? I உங்க need to ரோல் teach என்ன? class and syllabus. ப்ரொஃபசர்ஸ் ஆ. வந்து ஒரு கிளாஸ் லெக்சர் தான் எடுப்பாங்க. ஒரு வீக்குக்கு ஒன் லெக்சர் ஆர் ஒன்ஸ் இன் 2 வீக்ஸ் ஒரே ஒரு லெக்சர் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. தே வில் டீச் அண்ட் கோ. அண்ட் சம்டைம்ஸ் சப் டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கும். தேர் ப்ரொஃபஸர் won't have டைம். தே வில் ஆஸ்க் us to teach it. அதை டீச் பண்ணணும். சம்ஸ் போடணும். மெட்டீரியல் சயின்ஸில் கான்செப்ட்ஸை அவங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். திஸ் இஸ் ஃபார் பேச்சுலர்ஸ். பேச்சுலர்ஸ் இஸ் என்டர்லி சார். மாஸ்டர்ஸ் படிக்கிறது ஈஸி. ஹானஸ்ட்லி பேச்சுலர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி டஃப். பேச்சுலர்ஸ் இங்கே 4 இயர்ஸ் டிகிரி பேச்சுலர்ஸ் இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த அளவுக்கு அவங்க டஃப்பாக வச்சுருப்பாங்க. யூ நீட் டு டூ கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே வந்து டிஃப்ரெண்ட். 2 இயர்ஸில் நீங்கள் கான்செப்சுவல் திங்கிங்கில் யூ நீட் டு ரைட் ஆல் த எக்ஸாம்ஸ். திங்க் ஆஃப் 4 இயர்ஸ் அண்ட் தென் யூ நீட் டு டூ ப்ராஜெக்ட்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். ஹவு மச் ஸ்ட்ரகிள்ஸ். I saw the real struggle when delivering the question papers, because question papers will be set up by the professors. For sometimes the professors will ask the teaching assistant to create a question paper, but it shouldn't be written from the book. You need to understand the concepts and you need to create the questions, and then we will submit to the professors, and the professors will modify it, and then they will send it back to us, and then we will send it to the students to write an exam on it. ஸோ நீங்கள் அந்த கொஷின்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் தலைகீழ நின்னாலும் ஆன்சர் எடுக்க முடியாது. ஓப்பன் புக்கே கொடுத்துருவாங்க. நீங்கள் கீ ஷீட் எடுத்துட்டு வாங்க, என்ன வேணால் பண்ணுங்க, இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஸோ திங்க் ஆஃப் த வே. ஸோ 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மைண்டை விட நீங்கள் வந்து மேலே இருக்குன்னா திங்க் ஆஃப் ஹவு த ப்ரொஃபஸர் வில் திங்க். தேர் ஆர் அட் டைம்ஸ் த ப்ரொஃபஸர் வில் கிவ் ரியல் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராப்ளம்ஸ் தட் ஹீ நோஸ் இன்டு த கொஸ்டின் பேப்பர். அப்பயும் வந்து சம்டைம்ஸ்லாம் சொல்யூஷன் கிடச்சி அதுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கெலாம் ஹெல்ப் ஆயிருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வாட் தி அப்ளிகபிள் திங்ஸ். அதுதான் வந்து இல் அப்ளிகேஷன் எவ்ரி இல்ல திங். இங்க இப்போ அந்த சொசைட்டில ஒரு ப்ரொஃபஸர், ஒரு டீச்சர்னா, இன் வாட் ஸ்ட்ராட்டா ஆஃப் த சொசைட்டி ஆர் தே? தே ஆர் if he's a professor, he's along at the top, because இஸ் இன் த professors டாப். are not like ஓகே. வெறும் டீச்சிங் பட் மட்டும் இங்க கிடையாது. சேட்லி வந்து நெறைய ஸ்கேம்ஸ்லாம் ஆயிருக்கு. ஃபார் எஸ் சார். எக்ஸாம்பிள் ஒரே ப்ரொஃபஸர் 21 காலேஜில டீச் பண்றாங்க. சார். ரைட்டுங்களா? ஸோ எஸ் சார். ஒரே நேரத்துல 2 இடத்துல இருக்கிற மாரிலாம் காட்டுறாங்க. அண்ட் யூசுவலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஆல் தீஸ் ஆ கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு அந்த யங்ஸ்டர் அவனே வந்து கிளாஸ்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஆமாம் சார். ஸோ இமேஜின் வி ஆர் அன் எக்ஸாம் சென்ட்ரிக் சொசைட்டி. எஸ் சார். அவங்க வந்து தே சே தட் நீங்க படிக்கிறன்னா when you step out you should know what you should be able to do in the industry. எக்ஸாக்ட்லி அதே சார். ஒரு பெரிய இந்த மைண்ட் செட் திங்கிங்கும் இன்னும் மாற்ற முடியாமயே உட்காந்துருக்கோம். சார், if the society needs to change, everyone has to change. எவ்ரி ஒன் பியூட்டிஃபுல். Until otherwise it is not going to happen, sir. ஸோ இங்கே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆர் டாப் டயர்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் டீச்சிங். தே வில் பி சம் ஆஃப் த சேர் இன் எவ்ரி இண்டஸ்ட்ரீஸ். ம். All the industries will have an R&D if there is a problem. ஸோ சம்டைம்ஸ் இஃப் தட் பெரிய பெரிய கம்பெனியெல்லாம் R&D வச்சுருப்பாங்க. அதில் ஒரு பார்ட்டாக ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ இருப்பாங்க. வாட் தே வில் டூ, they will find the best students there, and then if they find it fit that they can help the industry for them, they will அப்படியே வந்துட்டு அவங்க இதில் எது ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவாங்க. ம், It's ம், ம். very easy. So sometimes colleges are the best pathway to get a job inside. அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப நிறைய பேர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. யங்கர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. கேப்ஸ்டோனில் எக்ஸலென்ட். வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. நான் இது வரைக்கும் எக்ஸாமினேஷனில் போட்டதில் 2 பேர் தான் இது வரைக்கும் 2 வருஷத்தில் வந்து 95% எடுத்தது. அது கீழே யாருமே எடுத்ததே கிடையாது. 100 வந்து எடுத்ததே கிடையாது. முடியாது சார். சான்ஸே ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, மைன்யூட். One time one guy got 100, that professor saw it and then he found a mistake. இல்லை இதுக்கு வந்துட்டு இதுதான் இப்படி வரணும், இது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மெட்டீரியல் இதில் ப்ராப்ளம், இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு, he didn't define it properly அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணாங்க. பிகாஸ் 100 கொடுக்கறதுனா A+ கொடுக்கணும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி லைக் டாப் லெவல். டாப் லெவல் இருக்கணும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ தே ஹேட் தேர் ஸ்கோர்ஸ். அதுக்கேற்ற மாதிரி தே ஹேட் எல்லா ஸ்கோருக்கும் இட் ஹேஸ் இஸ் ஓன் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் டிக்னிட்டி டுவர்ட்ஸ் இட். ஸோ அப்போ நீங்க வந்து உங்க இது போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சோன்னே வெளியில போகும்போது உங்க தாட் ப்ராசஸே டிஃப்ரெண்ட்டா இருந்திருக்கும் இல்லையா? I started getting adaptable towards Canadian society, ஆ. because right now I'm in Canada.
It is not, I cannot be same mindset as a Indian mindset லயே வந்துட்டு I cannot be here, I cannot survive here. I came to a foreign country, so I should respect their own thing, and then I should be adapting towards their own mindset and mentality or so anything. Then only I can get integrated towards that. ஓகே. பட் So இப்போ ஹவு மெனி இயர்ஸ் யூ ஆர் இன் கனடா இப்போ? 2011, it's going to be 12 years, 12, 13 12 years. இயர்ஸ். Hmm. ஏன் திரும்பி இந்தியாவில் வந்து இந்தியன் மைண்ட் செட்லேயே இருந்துடலாமே, ஏன் அங்கேயே இருக்கணும்? இதுக்கு எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல சார். நான் Frank கூகுளி answer. போட்டேனோ, நான் ஒரு இல்ல சார். கூகுளி போட்டேனா? It's a no, sir. It's a correct question. Why you don't? ஆ. I want to come back to India, not at this point of time, maybe after 55 years back. So, ம். நான் அதுக்கான ரீசனும் சொல்றேன். Now I don't want to come back to India because I started establishing myself here. ஸோ கொஞ்சம் எனக்கு இங்கே வந்து எனக்கு அடாப்ட் ஆயிடுச்சு. ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் கிரேட் இன் கேனடா தேன் எனி அதர் கண்ட்ரி combined. 8 hours of work. That's it. Even on weekends, no one is going to call you. If they call you, it's against law. ஸோ ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் நல்லா இருக்கு. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நான் நிம்மதியாக என் பெட்டில் படுத்து தூங்குறேனா சாப்பிட்றேனா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு இங்கே கிடைக்குது. ஸோ தென் வை ஷுட் ஐ இல்லை, அங்கே வந்து எஸ் சார். எங்களுக்கு கிளைண்ட்ஸ் 8 மணிக்கு தான் கூப்பிடுவாங்க, 10 மணிக்கு கூப்பிடுவாங்க. ஃபேமிலி வந்து ஆஃபீஸில் பீக் ஹவர்ஸில் இருக்கும்போது தான் ஃபேமிலிக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும். நோ ஸோ சார், எது அதெல்லாம் ஃபேமிலி தாண்டி டைமு, எது ஒர்க்கிங் டைம் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடும். அது தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் அதான் சார், சார் அது ஆமாம். இல்லீகல் அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ பாதி நேரம் இங்கே கல்யாணம், அங்கே கல்யாணம், ஒரு கல்யாண சீசனே இருக்குன்னா பாதி நேரம் ஆஃபீஸில் இருக்க முடியாது, கல்யாணத்தில் தான் இருக்கணும். ஸோ எக்ஸாக்ட். அண்ட் தட்ஸ் ஹவ் செகண்ட் இட். திங், கம்பேரிசன். ஹியர் யாருமே யாரையும் கம்பேர் பண்ண மாட்டாங்க. அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். இஃப் உங்கள் நெய்பர் வந்து இப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படி இருக்காங்க, இல்லை அவங்க அது வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா சிம்பிள் கொஸ்டின், இட்ஸ் ஹேர் ஓன் திங், தென் வை ஷுட் ஐ? அவ்வளோதான், சிம்பிள். அண்ட் தே ஓன்ட் கோ இன்சைட் சம் ஒன்ஸ் ப்ரைவசி. அவங்க பார்ஜ் இது வச்சுருப்பாங்க சார். நீங்கள் வந்து ஹாய் ஹவ் ஆர் யூன்னு கேட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் பேசலாம். நீங்கள் டெய்லி அடிக்கடி கால் பண்ணி பேசினா ஒய் ஆர் யூ டிஸ்டர்பிங் மீன்னு தான் கொஸ்டின் வரும். அவங்க ரொம்ப ப்ரைவசி எதிர்பார்ப்பாங்க கெனேடியன்ஸ். ஸோ அந்த திங், இட்ஸ் ஆல்சோ ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பிகாஸ் த திங் இஸ் தே ஓன்ட் கம் இன்சைட் ஆஃப் யுவர் எனி திங். நீங்கள் எதை பற்றியும் அவங்கெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. அன்டில் ஆர் அதர்வைஸ் இஃப் யூ ஆஸ்க் தெம் ஃபார் ஹெல்ப் தே வில் டூ இட். ம். ஸோ இந்த மைண்ட் செட்டில் இருக்கிறது வந்து எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. பிகாஸ் என் லைஃப்பில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது நம்மளால தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். சம் ஒன் வில் கம் அண்ட் கிவ் யூ சம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். கரெக்டாக எடுத்துக்கலாம், பட் தப்பாகவே கொடுத்துட்டு இருந்தா இட் கைண்ட் ஆஃப் டிமோட்டிவேட்ஸ் யூ. பட் தட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் ஹியர். ஸோ இல்லை, இது அதனால சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கேயே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. யூ cannot go and have a drink outside எஸ் சார். because we are known in the society. You can't have a drink outside. எஸ் சார். I have to go to Bangalore all the way if I want to have a drink somewhere in a pub, எக்ஸாக்ட்லி சார். right? எக்ஸாக்ட்லி. Because each one we have created a halo like we are all perfect creatures, No. perfect human beings. So we try to represent that. அப்போ நினச்சி பாருங்க எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் because you have to put a mask all the time. சார் எக்ஸாக்ட்லி. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு காமன் திங் எவ்ரி ஒன் வில் டூ. அண்ட் இட்ஸ் ம். நாட் கோயிங் டு பி அ ஹர்டல் ஃபார் எனி திங் ஆஸ் லாங் அஸ் யூ ஆர் நாட் டிஸ்டர்பிங் சம் ஒன் அண்ட் யூ ஆர் டூயிங் யர் ஓன் திங். இட் இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி ஃபைன். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நான் இங்கே வந்து கற்றுக்கிட்டது. என் வீட்டிலேயே சொல்லுவாங்க யூ சேஞ்ச் அ லாட், நீ ஃபேமிலி எந்த இஷ்யூஸுக்கும் இது பண்ண மாட்டேங்கிற, அதை பண்ண மாட்டேங்கிற. நான் அது சிம்பிள் கொஸ்டின், ஒய் ஷுட் ஐ? கரெக்டாக நான் இருக்கேன், எனக்கு இது கரெக்டுன்னு தோடுது, நான் பண்ணுறேன், நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். அவ்வளோதான், ஐ எம் தட்ஸ் ஆல். நாட் டிஸ்டர்பிங் எனி ஒன். தட்ஸ் இட். அந்த இது. பியூட்டிஃபுல். ஸோ ஆமாம். அட் த சேம் டைம் 55-60 அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக் ஹியர் இஸ் after 18 years of age your father or mother will let you go because you need to earn on your own and live it on yourself. Harsh truth is there are only like around 50 to 60% of the families they live with their son and daughters had their dinner, but not after 50 years. Most of them will be separated, like they will be living on their own house and everything. At that time I don't want to live separately or not. I need someone. என் ஒய்ஃபும் நானும் இருப்போம், பார்த்துட்டு எத்தனை நேரம் பார்த்துட்டே இருக்கிறது. பசங்க எல்லாருமே போயிடுவாங்க, இதே மாதிரி இருப்பாங்க. அட்லீஸ்ட் யாராவது கொஞ்சம் பக்கத்தில் இல்லை. அப்போ ஒரு சொசைட்டி வேணும்.
Exactly. So Oh, அந்த டைம்ல வந்து I will be trying. Honestly, I'll be trying to move to Pollachi. எங்க தாத்தா அங்க எல்லாம் okay, இருக்காங்க. So nice. that's my Okay, spot. okay. So you're very அது clear cut. exactly, Nice. sir. I came as an immigrant to Canada. I did my everything. I respected the culture. I got what I want. I enjoyed the life. And then I need to go back to my place where I came from. So ஓகே. that's it. கொஞ்சம் குயிக்கா உங்களோட வொர்க் என்னெல்லாம் ஜாப்ஸ் பண்ணீங்க? அத ஷார்ட்டா ஷேர் பண்ணுங்க. Sir, I And started then as I wanted to know about the lifestyle of Canada, and then we can close. okay, sir. Sir, I Ah, started as a mechanical design engineer for a pharmaceutical industry where they produce a lot of medicines like health tablets, supplements, and all. My job is to create like reverse engineering process to create some parts and then get machines from China and then implement it. So that was my first job. All others remains the same. And then I moved for another job within a span of 2 years because the company got bankrupted. And then I was a contractor, mechanical designer there, doing some documentations work for implementation. And then ultimately after the 2016, no, sorry, 2017, I found another job for the same mechanic, like senior mechanical design engineer for an architectural firm. That's where from that time, it was a very nice company, had a very good exposure there. From that time until 2020. But unfortunately, 2020, I need to have a break because my father passed away because of diabetic just before COVID. So I had to spend some family time there. And then I came back 2 years again at the same company. They gave me opportunity, and then I started moving upside. Like I want to upgrade my career, so I started going towards project management, junior project manager, and then now I'm project manager for a company. It's a consumer appliance company. They had their branches in China. They manufacture in China, and they sell in US and Canada. Head office is in US. So I'm maintaining projects, and recently I had visited China also for adaptation. அங்க போய் plants எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இது பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு. So that's my current place wow, right now, sir. nice. Wonderful, wonderful. Yes, sir. And இது ஃபேமிலி மேரேஜ் அதெல்லாம்? சார் 2022ல மேரேஜ் ஆச்சு. பட் இப்போதான் ஆக்சுவலி இன்னும் ஒரு ஒரு 1 வீக்ல வைஃப் இஸ் ஷிஃப்டிங் தேர். சார் ஓகே. ஒய்ஃப் வராங்க பிகாஸ் இமிகிரேஷன் ப்ராப்ளம். Wow, wow. So it's going to be a romantic reunion shortly. Exactly. I think she will be Right. landing here on the day of my marriage. Wow. Okay. ஸோ Okay. அந்த இதில் தான் வந்திருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் பீயிங் லைக் லைஃப் ஸ்டைல். லைஃப் ஸ்டைலாக நீங்கள் என்ன Lifestyle. லைஃப் ஸ்டைல்? சார் ஆஸ் ஐ மென்ஷன் பிஃபோர், ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ் இஸ் வெரி கிரேட் ஹியர் இன் கனடா. And everything is perfectly fine. You don't need to spend medical insurance and everything. The government is taking care of it. Absolutely very nice. Though the delay times are very high, but the way once everything is handled, it is perfectly very well in Canada. It is already an established society, sir. It's really an established society. But we came as an immigrant. We want to do what it had to be done, and then we need to leave. That's what they were expecting. Lifestyle, ரொம்ப simple, sir. 8 years, 8 hours of work. They won't ask you after to do anything after work la. கேட்க மாட்டாங்க. If they ask to do it, it's illegal, and you can sue for them. So 8 hours, அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கலாம். So you have ample amount of time. At the end of the day, you had a good sleep அந்த மாதிரி இதுக்குன்னா fine. And moreover, you have to do everything on your own. No one is going to come Mm. and help you. நீங்கள் வந்து ஒரு லேபர் ஆளை வச்சு வேலை பார்க்கறதுக்கு நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கு கொடுக்குற காசு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் டு டூ ஆல் யுவர் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஆமா. வாஷிங் இது ஆல். எங்களுக்கு இங்க இந்தியால லக்ஸரி உண்டு. 10 சர்வெண்ட் உண்டு. குக் அதுதான் பண்றதுக்கு சார். ஒருத்தரு, ஆஃபீஸ் பாய் ஒருத்தரு, நர்ஸ் ஒருத்தரு, மெய்டு 2 பேர் இதே தான். டிரைவர் இருப்பாங்க, எல்லாமே இருப்பாங்க. Even in my office, there is nothing like that, sir, to come and serve you coffee or someone and anything. You do Everything is it in paper. yourself. If you want to have a coffee, go and serve yourself. That's it. No one is going to come in. Even managers and the junior assistants பார்த்துட்டு நீங்க போய் எனக்கு அதை எடுத்துட்டு வாங்க. No, 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 no. He is a worker. He had to do as an employee what he is going இல்ல to do. இது இங்க பண்ணி தான் ஆகணும். இல்லாட்டி இவ்ளோ பாப்புலேஷன நாங்க எப்படி சஸ்டெயின் பண்றது?
சார் ரைட்டுங்களா. அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டா இருக்கும் சார். அதனால தான் அப்படி. பட் இப்போ ஹவுசிங் கிரைசிஸ் இதெல்லாம் நிறைய நம்ம படிக்கிறோம் கனடால. பசங்க போனா வேலை கிடைக்கிறதில்ல அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் இந்தியன்ஸும் கொஞ்சம் அந்த தே ஆர் வெரி அப்செட் வித் த இந்தியன்ஸ் எல்லா இடத்துலயும் அப்படின்னு கேள்விப்படுறோம். வாட் இஸ் யுவர் டேக் ஆன் தட்? I accept that 100% even though I am an Indian, and I'm terribly sorry for that because we didn't do it properly. We didn't respect the society. As I mentioned before, a society is already established in Canada, and then they are welcoming you to be a part of it. But you cannot spoil those society and then make turn into upside down just because people are so silent and then so calm. That's really bad. Canadians are soft people, I accept. They welcome you, they do everything. But if you disturb them, they will hit harsh. Simple as it. Housing crisis, yes, that also happened because of the immigration population. Because for a simple example, you buy a house at 1M and then you sell it for 2M within 2 months period of time. When someone saw those ones and then they will spread everything அந்த ஏரியாவே திருப்பியும் அதே மாதிரி தான் வந்து ரேட் அதிகமாகும். So once the rate guy means rate got spike up, ஆமா. obviously இன்ஃப்ளேஷன் will spiral. rent increase, commodities increase, everything will started shooting up. ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப லேட்டாக தான் தெரிஞ்சு நவ் ஃபாரின் சிட்டிசன் cannot buy any of the condos or anything here in Canada. Only a Canadian citizen can buy it. So ஓ! they are அந்த trying. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொண்டு வந்துட்டாங்க. வந்து கொண்டு ஓகே. வந்துட்டாங்க சார். யூ cannot buy it. நீங்க நைஸ், எதுவுமே பண்ண நைஸ். முடியாது. அண்ட் தென் தே ஸ்டார்டட் பில்டிங் ஹவுசஸ் பிகாஸ் ஹவுசஸ் வந்து ரொம்ப ப்ராப்ளமாக இருக்கு. இமிகிரேஷன் ப்ராப்ளம் எக்ஸாக்ட்லி பிகாஸ் நவடேஸ் தே ஸ்டார்டட் ஹர்ட் மீன்ஸ் ஹேட்டட் டுவர்ட்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன்ஸ். ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா உங்களுக்கே தெரியும் தேர் வேர் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள் எக்ஸாக்ட்லி பிராம்டன் அண்ட் சர்ரே பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் ஒன்று ஈஸ்ட்டு ஒன்று வெஸ்ட்டு. இட்ஸ் லிட்ரலி லைக் இந்தியா. Very literally like India. I think you might saw in எங்க சொல்றது sorry what is that Instagram, Facebook நீங்க ம், எல்லாமே ம். பார்த்துருப்பீங்க. People were doing prayers at night 2 மணிக்கு. கணபதி இது விநாயகர் சதுர்த்திக்கு இங்க ரிவர் வந்து சார் ரிவர் இஸ் லைக் ஆசம் சம்திங். நோ ஒன் வில் ஸ்பாயில் த ரிவர். பட் இங்கே போய் அந்த ரிவரில் வந்துட்டு நீ கணபதியை கரைக்கிறது, அந்த ஆற்றுல குளிக்கிறப்ப லைக் பப்ளிக் பூலில் குளிக்கிறப்ப நீங்கள் வந்துட்டு சோப் போட்டு பண்ணுறது, இது எல்லாமே இட்ஸ் அப்போசிங். லைக் அதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமாக அவங்க பார்ப்பாங்க. இட்ஸ் பப்ளிக், இட்ஸ் நாட் யுவர் ஹோம் ஷவர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பரவ பரவ பீப்புள் ஸ்டார்டட் ஹேட்டட் டுவர்ட்ஸ் இந்தியன்ஸ். இந்தியன்ஸை பார்த்தாலே 2 அடி தள்ளி போயிடுறாங்க. அண்ட் இட்ஸ் இம்பேக்டிங் எவ்ரி ஒன். இப்போ அவங்க பண்ண தப்புக்கு நாங்களாம் என்ன பண்ண முடியும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நாங்க கரெக்ட். எதுவுமே பண்ண முடியாது. We were like silent, we respect them and do them. But their point of view, you are an Indian and you are bad. அந்த இம்பேக்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா ஆயிடுச்சு சார். பட் அதனால ஆயிடுச்சு. தான் ம். இமிகிரேஷன்ல வந்து they are cutting off. I think 100 applications-ல 75 application to 80 applications is ஆமா, getting ஆமா. rejected. ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு. ஆயிருக்கு. கரெக்ட். Because it is high. But there is one solution for it. என்னோட சஜஷன், if you really want to come and learn and settle in Canada, start learning French. ம். Do your French course at least until like B1 or B2 level. நீங்க பண்ணீங்கன்னா it is very easy that you can come and then you can ஓ! integrate because in Quebec, if you finish your B2 level, they offer courses with stipend. கவர்மெண்டே ம். தருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் யூ. அன்டில் இஃப் யூ நாட் நோயிங் ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஜாப்லேயும் சரி அதுக்கப்புறமும் சரி இட் இஸ் வெரி 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 ஹார்ட் பிரில்லியன்ட். டு சர்வைவ். வாவ்! நாட் ஓன்லி இன் கிபெக், லைக் அவுட் ஆஃப் ஆல் த ப்ராவின்சஸ் எல்லாமே அதாமே சார். இல்ல ஆக்சுவலி ஜெய் இப்போ ஐ திங்க் திஸ் வாட் எவர் திஸ் இன்டர்வியூல ம். so much என்னமோ ஒரு சினிமா பார்த்த மாரி ஐ அம் ஏபிள் டு see that whole lifestyle, what happens, how you grow, what are the advantages, எஸ் how சார். you become a better person, at the same time what are the precautions to take, எஸ் என்னெல்லாம் பண்ணணும், why we should not misbehave in some other place. All எஸ் those things you took me through the whole process. In எஸ் fact, எனக்கே ஒரு விஷ் டிசைர், ச்சே அங்கே போய் ஏதாவது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கலாமோ
Sir, ரைட்டுங்களா? you're ஸோ always அங்க welcome, அந்த Chandru. எஜுகேஷன் பண்ணியிருக்கலாமா? ஏன்னா எனக்கு நாலேட்ஜ் இஸ் மை ப்ரையாரிட்டி. நான் இவ்வளோ Everywhere, வருஷம் sir. எனக்கு லேர்னிங் தான் பண்ணிட்டுருக்கேன். Yes, பட் sir. அந்த லேர்னிங்கில் வந்து கரெக்டான என்வாயரன்மெண்ட் யூட்டிலைஸ் பண்ணாமல் விட்டோமோன்னா அந்த ஒரு ரிக்ரெட் இருக்குது எப்போதுமே. ரைட்டுங்களா? Yes, sir. ஸோ Yes, sir. நீங்கள் அல்டிமேட்லி இப்போது தெர் ஆர் சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் பிளானிங் டு கோ டு கனடா. Okay, sir. நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? என்ன சஜஷன் கொடுப்பீங்க? டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அது மாத்திரம் ஒரு நட்ஷெல்ல சொல்லிடுங்க. Sir, first thing, uh, ask them to be brave and bold enough. அங்கே வந்துட்டு த்ரோ அவே ஆல் த மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ். நம்ம போனால் அப்படியே செட்டில் ஆகிட்டு இதெல்லாம் நோ. யூ நீட் டு கம், யூ நீட் டு லுக் அட் த ஹார்ட் சைட் அண்ட் தென் ஒன்லி யூ கேன் survive. நாட் ஓன்லி இன் Canada, everywhere across the globe. Anyway, for Canada, if you want to come, start learning French. Start learning French. French is the only option right now to come inside Canada, even for studies or even for work. இங்கிலீஷ்லேயும் நல்லா நீங்கள் ஸ்கோர் எடுக்கணும், ஃப்ரெஞ்ச்லேயும் நல்லா ஸ்கோர் எடுக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் தே வில் கன்சிடர், பிகாஸ் தே வாண்ட் போத். நாட் ஓன்லி திங் பைலிங்விசம் இது வந்து ரொம்ப ப்ரையாரிட்டியாக அவங்க வைக்கிறாங்க கிபெக், லைக் நாட் ஓன்லி இன் கிபெக், எவ்ரிவேர் அக்ராஸ். அண்ட் ஆல்சோ வாட் இஸ் இட், நீங்கள் உங்கள் செல்ஃப் ரிலையபிளாக இருந்துக்கணும், நான் வந்து என்னால் இது பண்ணிக்குவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி மைண்ட் செட்டில் வாங்க. வென் யூ ஆர் ஸோ மச் ஓரியன்ட் டுவர்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ், நான் வந்து இந்தியாவில் அப்படி இருந்துட்டேன், இங்கே வந்துட்டு புலம்பக்கூடாது, சரி நான் அங்கே இருந்தேனே, அது இருக்கிறது. யூ ஆர் தேர். இஃப் யூ கம் டு அ நியூ சொசைட்டி, யூ நீட் டு அடாப்ட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு கெட் யுவர் மைண்ட் சேஞ்ச், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்க whether you want to settle in Canada or go back to India. It's your own wish. But if you want to do that, be ready to make sure yourself that you are ready to adapt new things and then willing to learn. அப்படின்னா இங்கே வாங்க. வந்துட்டு வேண்டா வெறுப்பா வந்துட்டு உள்ள உட்காந்து இது பண்ணிட்டு இருக்கிறது, இட்ஸ் அட்டர் வேஸ்ட் ஆஃப் பிரயோஜனம் டைம். இல்லை. இட்ஸ் அட்டர் கரெக்ட், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். கரெக்ட். Thank you, Jay. நோ வரி I சார். know it is past 12, what do you call, AM in the morning 12:30 for AM. you, இட்ஸ் 12:30 ஓகே AM. சார். நோ ஆனாலும் பொறுமையாக ப்ராப்ளம் சார். பண்ணியிருக்கீங்க. நோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். நாளைக்கு உங்களுக்கு ஒர்க்கும் இருக்கும். தட் ஸோ இப்போ அவங்க உங்களோட கனெக்ட் பண்ணணுன்னா எப்படி பண்ணலாம்? இன்கேஸ் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஃபர்தர் ஹெல்ப் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும் நம்ம பசங்களுக்குன்னா, ஓகே சார். எந்த எந்த இதில் லிங்க்டின்லேயே இதில் நீங்கள் நீங்கள் லிங்க்டின்ல வச்சு சொல்லுங்கன்னா இமெயில் சார். ரெண்டு லிங்க்டின் நான் வில் பி பெட்டர் இல்லையா? லிங்க்டின் ஓகே. அது வேணா ஆ, இது பண்ணி சொல்லுங்க சார். ஓகே. அது பண்ணிக்கலாம். அல்டிமேட்லி எஃபியில் கனெக்ட் ஆவாங்கன்னா பார்த்துப்போம், என் பேரை வச்சா அது தெரிஞ்சிடும். எஃபியில் இருக்கும். ஓகே, அது வேணா ஓகே, பண்ணலாம் சார். அப்படி வேணா பண்ண ஓகே, சொல்லுங்கள். ஐம் ரெடி டு ஹெல்ப். ஓகே. அட் த மேக்ஸ் என்னோட இதுக்கு என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். ஒன்றும் தேங்க்யூ, பிரச்சனை தேங்க்யூ இல்லை ஸோ சார். மச். தேங்க்யூ ஸோ நோ மச். வரி சார். சூப்பராக பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ராக் சார். த ஷோ. ரைட்டுங்களா? எஸ் சார். லுக்கிங் தேங்க்யூ சார். ஃபார்வர்ட் டு குட்டி மிஸ் ஜே ஆர் மாஸ்டர் ஜே சூன். சார் வரும் சார். ரைட். I will share you the news as soon as possible, sir. ஓகே, டூ தட், All right, டூ sir. தட். Okay, sir. காட் பிளஸ், ஆல் தி பெஸ்ட். Thank you, sir. Good night, sir.